Welcome back students. இன்னைக்கு நம்ம அடுத்த யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் ப்ரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ். ப்ரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் வந்துட்டு ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியோட செகண்ட் யூனிட். ஸோ வீல் சி வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் ஃபர்ஸ்ட். ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் பிளான்ஸில் வந்துட்டு ரெஸ்பிரேஷனுக்கான டெஃபினேஷன் பார்த்தோம். இட் இஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட். பிரேக் டவுன் of respiratory substrate to yield energy in presence or absence of oxygen. இப்போ oxygen ஓட presence-na we call it as aerobic respiration, or absence of oxygen அப்படினா we call it as anaerobic respiration. இதில் aerobic respiration அப்படினா there should be oxygen. இப்போது aerobic respirationக்கு வந்துட்டு organisms வந்துட்டு they require oxygen, and during breakdown of the respiratory substrate there will be formation of carbon dioxide. So carbon dioxide is formed and oxygen is required. இப்போது இந்த ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஜன் உள்ளே எடுக்கணும், அப்போ தான் வந்துட்டு ஆக்சிஜன் வந்துட்டு ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் போகணும், பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன்சைட். இது கேஸ் வந்துட்டு டாக்ஸிக் கேஸ், இது வந்துட்டு வெளியில் பாடியை விட்டு வெளியில் போகணும். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு ப்ரீதிங் ப்ராசஸ். ஸோ வாட் இஸ் ப்ரீதிங் அப்படின்னா, இட் இஸ் த ப்ராசஸ் இன் விச் ஆக்சிஜன் இஸ் டேக்கன் இன் and carbon dioxide is left out of the organism. So இப்போ இது வந்துட்டு breathing process. இதில் breathingல வந்துட்டு suppose if an organism is unicellular, single celled organisms வந்துட்டு single celled organisms and few multicellular, அதாவது லோயர் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு they don't have special tissues. அதில் வெறும் செல்ஸ் தான் வந்துட்டு சிங்கிள் செல்ஸ் தான் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண போகுது. யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸாக இருந்துட்டா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டைரக்ட் ரெஸ்பிரேஷன். ரீசன் என்னென்னா, இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ் ஒவ்வொரு செல்லும் வந்துட்டு they are going to take in oxygen and leave out carbon dioxide. இதே வந்துட்டு ஹையர் and complex multicellular organisms. multicellular organismsல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it is called as indirect respiration. ஏன்னா each and every cell வந்துட்டு it is not directly exposed to the environment. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, they cannot take in oxygen or leave out carbon dioxide directly. ஒவ்வொரு செல்லும் தனித்தனியாக பண்ண முடியாது. அப்போ வந்துட்டு they take up indirect respiration. indirect respiration எந்த ஆர்கானிசம்ஸில் இருக்கோ அந்த ஆர்கானிசம் தான் they will take up the complete that is they will take up a multi-step exchange of gases. ஸோ இந்த மல்டி ஸ்டெப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ரீதிங், அதாவது டேக்கிங் இன் ஆக்சிஜன் அண்ட் லீவிங் அவுட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் வென்டிலேஷன். இப்போது ஆக்சிஜன் உள்ளே வருதுன்னு வச்சுக்குவோம். இப்போ உள்ளே வர்ற ஆக்சிஜன் வந்துட்டு ஹேஸ் டு பி எக்ஸ்சேஞ்ச்டு. உள்ளே வர்ற ஆக்சிஜன் வெளியில் போகிற கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியணும். ஸோ தேர் வில் பி எக்ஸ்சேஞ்ச் between alveoli, அதாவது the respiratory substrate, respiratory surface and blood vessels. ஏன்னா சர்க்குலேஷனில் வந்துட்டு blood vessels தான் வந்துட்டு கேஸஸை கேரி பண்ண போகுது. அந்த கேஸஸ் அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ்க்கும் பிளட் வெசல்ஸ்க்கும் நடுவில் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். பிளட் வெசல்ஸ்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் வரும், ஆல்வியோலையில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் பிளட் வெசல்ஸ்க்குள்ளே போகும். அப்புறம் வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் தீஸ் கேஸஸ். ஸோ எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் உள்ளே வந்த கேஸஸ் வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ் வந்துட்டு they have to get the oxygen. So there will be exchange between blood vessels. ஸோ இப்போ blood vessels ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணிட்டு போகுது. அந்த blood vesselsக்கும் tissues,
அதாவது செல்ஸ்க்கு வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ்க்கு ஆக்சிஜன் வேணும்னா அந்த டிஷ்யூஸ்க்கும் வந்துட்டு தேர் ஷுட் பி எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறது வந்து இங்கே கேஸஸோட எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ். அப்புறம் இப்போ டிஷ்யூஸ்க்குள்ளே ஆக்சிஜன் போயிடுச்சு. உள்ளே போனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தே ஹெல்ப் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. So this is a multi-step process. So இதுதான் வந்துட்டு steps involved in a complete respiration in a complex multicellular organism which is called as indirect respiration. All these steps has to be studied. நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்டெப் வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் பிளான்ஸுங்கிற யூனிட்டில் வந்துட்டு இதை படிச்சிட்டோம். பட் ஸ்டில் இட் இஸ் த சேம் ப்ராசஸ் ஹேப்பனிங் இன் யூகாரியோட்டிக் அனிமல்ஸ் ஆல்சோ ஈவன் இன் ஹியூமன்ஸ். இந்த யூனிட்டில் வந்துட்டு வீல் பி ஸ்டடியிங் ப்ரீதிங்னா என்ன, ப்ரீதிங்கில் வந்துட்டு எப்படி ப்ராசஸ் நடக்குது, அப்புறம் ஆல்வியோலையும் பிளட் வெசல்ஸ்லையும் எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது, கேஸஸ் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது, திரும்பவும் பிளட் வெசல்ஸ் டு டிஷ்யூஸ் வந்துட்டு என்ன கண்டிஷன்ஸில் வந்துட்டு தே ஆர் கெட்டிங் எக்ஸ்சேஞ்ச்டு. இது வந்துட்டு இந்த யூனிட்டில் நம்ம படிக்கலாம். ஸோ சிஸ்டமோட டீட்டெயில்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி we'll see what is a respiratory surface. Respiratory surface அப்படின்னா it is a place where gaseous exchange is going to happen, which is going to receive oxygen. அதுதான் வந்துட்டு respiratory surface. ஸோ இந்த respiratory surface வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ it is the place where gaseous exchange is going to happen. ஸோ இந்த gaseous exchange நடக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இந்த respiratory surface வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும். ஸோ வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் an organ or a place to act as a respiratory surface. First characteristic என்ன அப்படின்னா, gaseous exchange நடக்கிறதுனால the respiratory surface should be very thin. ஸோ ரொம்ப தின்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்துட்டு ஈஸியாக நடக்க முடியும். திக்கர் டிஷ்யூஸை தாண்டி போகிறத விட, மெனி லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸை தாண்டி போகிறத விட, இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ், ஸோ மோஸ்ட் காமன்லி வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் தான் வந்துட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸாக ஆக்ட் பண்ணும். செகண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் வந்துட்டு gaseous எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்துட்டு இட் ஆல்வேஸ் ரெக்யர்ஸ் அ லிக்விட் மீடியம். ஸோ எந்த ஆர்கன் இல்லாட்டி டிஷ்யூ வந்துட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸாக ஆக்ட் பண்ணுதோ அந்த சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு மாய்ஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஆல்வேஸ் அந்த இடத்துல மாய்ஸ்சர் இருந்துச்சுன்னா தான் வந்துட்டு gaseous எக்ஸ்சேஞ்ச் ஈஸியாக நடக்க முடியும். ஏன்னா ஆக்சிஜனோ கார்பன் டை ஆக்சைடோ வந்துட்டு கேஸாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகாது, டிசால்வ்டு ஃபார்மில் மட்டும்தான் வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். அந்த தேர்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் வந்துட்டு they should be highly vascular. Vascular in the sense should be supplied with blood vessels. ஏன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்க போகிறது ஆல்வியோலைக்கும் பிளட் வெசல்ஸ்க்கும் நடுவில் தான். ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் வந்துட்டு நிறையா இருக்கணும். அண்ட் presence of respiratory pigments. ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது வந்துட்டு they will be more attracted towards the gases. அதனால் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்க முடியும். அப்புறம் லார்ஜர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. இந்த லார்ஜர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருந்துச்சுன்னா மோர் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேன் ஹேப்பன். ஸோ தி ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ், ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸாக இருக்கணும்னா இந்த 5 பேசிக் கேரக்டர்ஸ் எந்த ஆர்கனில் இருக்கோ அந்த ஆர்கன்லாம் வந்துட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸாக வந்துட்டு எஃபிஷியண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ், லங்ஸ் தான் வந்துட்டு தி ஆர்கன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் alveoli இஸ் தி ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ். ஏன்னா alveoli வந்து இந்த 5 கண்டிஷனையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ரீசன்னால் வந்துட்டு alveoli வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ். அடுத்தது ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட்ஸ். தீஸ் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹீமோக்ளோபின். ஹீமோக்ளோபின் இஸ் an iron containing ரெட் கலர் பிக்மெண்ட். ஹியூமன்ஸில் வந்துட்டு, அதாவது இன் ஹியூமன்ஸ் இட் இஸ் present on surface of RBC. லோயர் அனிமல்ஸில் வந்துட்டு, இன் கேஸ் ஆஃப் லோயர் அனிமல்ஸ் இட் இஸ் டிசால்வ்ட் இன் பிளாஸ்மா, பிளட் பிளாஸ்மாவில் டிசால்வ் ஆகிருக்கும். அடுத்தது வந்துட்டு ஹீமோ எரித்ரின். ஹீமோ எரித்ரின் வந்துட்டு திஸ் இஸ் ஆல்சோ an iron containing red colored pigment. This one is found in annelids. அடுத்தது ஹீமோசயனின். This is also an iron containing
blue colored pigment. This is found in mollusk. Echinochrome வந்துட்டு this is also an iron containing pigment. This is found in echinoderms. These are some examples of respiratory pigments found in different types of organisms. And organs of respiration வந்துட்டு there are different type of organs of respiration in different organisms. சில examples மட்டும் பார்க்கலாம். First one, skin வந்துட்டு can act as respiratory surface or organ of respiration. In the skin வந்துட்டு if it is acting as organ of respiration, respiration is called as cutaneous respiration. Example, earthworm. Second, trachea acting as the organ of respiration. Respiration is called as tracheary respiration. Example, cockroach. Third, gills acting as organ of respiration. Respiration is called as branchial respiration. Example, fishes and prawns. The lungs acting as respiratory organ. Respiration is called as pulmonary respiration. Example, amphibians, reptiles, birds and mammals. அடுத்தது book lungs. Book lungs வந்துட்டு more or less similar to lungs, and these are found, example, they are found in scorpion and spider. அடுத்தது book gills. Example வந்துட்டு they are found in limulus. It is a crab. இதில் வந்துட்டு book gills இருக்கும். Sorry. So these are organs of respiration, and these are types of, அதாவது based on the organ the respiration would be named different, type of respiration would be named differently. அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம். Now we'll get into pulmonary respiration in humans. So pulmonary respiration in ஹியூமன்ஸில் வந்துட்டு யூஸ்வலி ஸ்கின் வந்து எக்ஸ்போஸ்டு சர்ஃபேஸில் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு ஸ்கின் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸாக ஆக்ட் பண்ண முடியும்னு நினைப்போம். பட் இட் இஸ் நாட். ரீசன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒன்று வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் மாய்ஸ்ட். ஸோ மாய்ஸ்சர் இஸ் ஆப்சண்ட் இன் ஸ்கின். Second reason, it is thicker. There are many layers in skin. அதனால வந்துட்டு it is not a thin surface. அப்புறம் வந்துட்டு அதோட surface area of total skin, நம்மளோட exposed skin layerோட total surface area வந்துட்டு 1.5 to 2 square meters. இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்கின்னோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா, டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. இது வந்துட்டு கம்பேர்ட் டு லங்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஸ்மாலர். லங்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் ஆல்வேஸ் மாய்ஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் மியூக்கஸ் செக்ரீட்டட் இன் த செல்ஸ் ஆஃப் ஆல்வியோலை. அப்புறம் தே ஆர் வெரி தின். தே ஆர் ரிச்லி சப்ளைட் வித் பிளட் வெசல்ஸ், அண்ட் தேர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் வெரி லார்ஜர் compared to skin. அதனால் வந்துட்டு lungs is most suitable for respiration. அதோட total surface area for an adult, for a normal healthy adult, the total surface area of alveoli, all alveoli வந்துட்டு it is 50 to 75 square meter. ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது வந்துட்டு இட் இஸ் வெரி லார்ஜர். ஸோ லங்ஸ் தான் வந்துட்டு த மோஸ்ட் சூட்டட் ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ்.
So coming to the respiratory system of humans, the organs first நம்ம லிஸ்ட் எழுதிக்கலாம் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது. The first thing, external nares, then nasal chamber, internal nares, nasopharynx, that is a part of pharynx, larynx, commonly called as the voice box, trachea, bronchi, and its branches, lungs, அப்புறம் diaphragm is a part of respiratory system. Though it is dividing the body cavity into two, diaphragm வந்துட்டு it is a part of the respiratory system. So these are the parts of respiratory system. நம்ம வந்துட்டு we'll see right from external nasal ஆரம்பிச்சு diaphragm வரைக்கும் we'll see all the organs now. So the first part is the external nares. External nares வந்துட்டு it is an external opening through which the atmospheric air is going to enter inside, and these external openings are called as nostrils. So the opening pair வந்துட்டு nostrils. அடுத்தது வந்துட்டு nasal chamber. Nasal chamber வந்துட்டு it is a passage or tube like passage through which the air is going to move through into to reach passage to reach pharynx region. So pharynx வரைக்கும் travel ஆகிற அந்த passage தான் வந்துட்டு nasal chamber அப்படிங்கிறது. இந்த nasal chamber வந்துட்டு it is divided into three parts. Actually அதாவது there would not be any anatomical division உள்ள இருக்காது, but still it functionsனால வந்துட்டு we are dividing into three parts. அதனால வந்துட்டு we can call it as three areas also. The first one is called as vestibular chamber, second is respiratory chamber, third part is called as olfactory chamber. So three parts or three areas of nasal chamber வந்துட்டு vestibular, respiratory and olfactory chambers. So first one vestibular chamber. Vestibular chamber வந்துட்டு it is the part where air is going to enter immediately after the opening, that is nostrils. அது வந்து vestibular chamber. இது வந்துட்டு it helps in the filtration of the air that is entering inside. இதுதான் வந்துட்டு vestibular chamber ஓட function, that is filtration of the air that is entering inside. அடுத்தது வந்துட்டு respiratory chamber. Respiratory chamber வந்துட்டு it is called as the air conditioner. எதனால air conditionerனு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, usually it corrects the temperature of air entering inside. Suppose if we inhale, இப்போ நம்ம inhale பண்ண போகிறது வந்துட்டு if it is going to be a hot air, நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை விட நம்ம வந்துட்டு ஹாட் இல்லாட்டி டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற ஏரை வந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்ணணும் அப்படின்னா இமீடியட்லி ரெஸ்பிரேட்டரி சேம்பர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் மியூக்கஸ் செக்ரீஷன். இப்போ மியூக்கஸ் செக்ரீஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஹீட் வந்துட்டு வில் பி லாஸ்ட் into this mucus. அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஏர் வந்துட்டு it will come to the body temperature. If suppose we are inhaling a colder air, இப்போ கோல்ட் ஏர் இன்ஹேல் பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை விட கம்மியாக இருக்கிற டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற ஏரை வந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சேம்பர் என்ன பண்ணோம்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ்
the blood supply to that area so that அங்கே வந்துட்டு ஹீட் ஜெனரேட் ஆகிறதுனால வந்துட்டு அந்த உள்ளே வர ஏர் வந்துட்டு will be warmed up, அதாவது அதோட டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு it will reach the body temperature. So this respiratory chamber is called as the air conditioner of the body. And the next part is the olfactory chamber. Olfactory chamber வந்துட்டு அதோட epithelial layer இருக்கு இல்லையா, this epithelium வந்துட்டு is contains the olfactory, is made of olfactory membrane or also called as Schneiderian membrane. இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, they are olfactory in function, that is they can sense smell, that is they'll have sensory cells there that can recognize smell. இந்த ரெண்டு nasal chamberலையும் so there are infoldings of the epithelium of the nasal chamber. This infoldings வந்துட்டு they are called as concave. In the concave வந்துட்டு there are 3 infoldings, so there are totally 3 in number. This is for each nasal chamber. So nasal chamber is going to be 2, so concave வந்துட்டு there are going to be 3 in each chamber. இந்த 3ல வந்துட்டு 2 infoldings they are present in respiratory chamber and 1 in olfactory chamber. Respiratory chamberல இருக்கிற அந்த infoldingஸோட நேம் வந்துட்டு inferior and lateral concave. They are called as inferior concave and lateral concave. Olfactory chamberல இருக்கிறது வந்துட்டு it is called as superior concave. இந்த concave ஓட functions என்ன அப்படின்னா, they are going to increase the surface area for the functioning of the respiratory and the olfactory chambers. இது ரெண்டும் வந்துட்டு so 3 infoldings, இந்த infoldings ஓட நேம் concave and அது வந்துட்டு respiratory surface வந்துட்டு இதோட respiratory chamberலையும் olfactory chamberலையும் surface ஏரியாவை வந்துட்டு increase பண்ண போகுது. The next part of respiratory system is the internal nares. Internal naresங்கிறது வந்துட்டு nasal chamber opening into the opening of nasal chamber into pharynx region வந்துட்டு is called as the internal nares. And this internal nares வந்துட்டு it is protected by uvula. இது soft palate ஓட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் பார்த்தோம். இட் இஸ் அ ஸ்மால் ஹேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்துட்டு நம்ம ஃபுட்டை ஸ்வாலோ பண்ணும்போது இன்டர்னல் நேர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி இன்டர்னல் நேர்ஸை வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ண போகுது. த நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் நாசோஃபேரிங்ஸ். So nasopharynx வந்துட்டு it is a area where it is a part of the pharynx where the internal nares are opening. So it is a part of pharynx where the internal nares opening into. So that part you call it as the nasopharynx region. The next part of the respiratory system is larynx, commonly called as the voice box, and this is well developed in males and
most commonly called as the Adam's apple in case of males. Adam's apple, which is because of the well developed larynx, which is called as the Adam's apple. And larynx is made of 4 cartilages. The first one is called as thyroid cartilage, second cricoid cartilage, and third one it is called as arytenoid cartilage, and this is 2 in number. So first one, thyroid cartilage. Thyroid cartilage வந்துட்டு it is usually found as upper complete circle. It forms the upper complete circle of larynx and an incomplete front part of larynx and lower complete circle of larynx. So this is how thyroid cartilage is present. I'll show to you in the form of diagram also. And the second part, this is thyroid cartilage. The next one is cricoid cartilage. Cricoid cartilage வந்துட்டு forms the complete lower circular part of larynx, and the third one is arytenoid cartilage. Arytenoid cartilage வந்துட்டு is found only at the posterior side, and they are 2 in number, and they are more or less triangular in shape. So these are the 3 cartilages that are making up the larynx part of the respiratory system. So it is in the pharynx, that is after the pharynx region, the first part of the windpipe is going to be the larynx region. In the larynx mattum na thaniya varaira. So if this is the windpipe, which we call it as commonly called as the windpipe, adoda first part vandu larynx. In the part larynx part mattum na vandu I am going to make it separately here. So if this is the larynx part, thyroid cartilage vandu, so this is the front view. So thyroid cartilage forms the upper complete circle of the larynx. So upper complete circle vandu it is going to be, so this part is going to be completely thyroid cartilage and incomplete front part. So front la vandu it is going to be incomplete, so it doesn't form a complete circle. It is going to form only a small part of the front portion and lower complete ring. So this part is going to be the thyroid cartilage. So this part is thyroid cartilage. So இது வந்துட்டு back side la வந்துட்டு upper circle லையும் lower circle லையும் மட்டும் தான் இருக்கும். So when we draw from the back, that is the posterior side of our body, நம்ம பின்னாடி இருந்து பார்க்கும்போது வந்துட்டு thyroid cartilage வந்துட்டு will be seen in the upper half and in the lower half, and we will not be able to see it in the central portion. ஏன்னா central portion வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்ல மட்டும் தான் இருக்கும். பேக் சைடில் வந்துட்டு thyroid cartilage will not be able to see it. அடுத்தது வந்துட்டு cricoid cartilage forms a complete lower circle of the larynx. So below this, that is below thyroid cartilage, ஒரு complete ring வந்துட்டு cricoid cartilage. So cricoid cartilage வந்துட்டு will be seen on both sides. So this is thyroid cartilage ஓட part on the back side. இது வந்துட்டு cricoid cartilage ஓட part. So cricoid cartilage வந்துட்டு will be seen on the front and the back also. thyroid வந்துட்டு பேக் சைடில் இருந்து பார்க்கும்போது posterior சைடில் upper circle லோயர் circle மட்டும்தான் தெரியும்.
அடுத்தது arytenoid cartilage. It is seen only on the posterior side and they are more or less triangular in shape. So in this triangular shaped cricoid arytenoid cartilage, so they are going to be 2 in number. So they are more or less found on the posterior side alone. So front la vanditu thyroid cartilage mattum irukum, back la vanditu center la vanditu arytenoid cartilage mattum da irukum. So this is arytenoid cartilage, 2 in number, more or less triangular in shape. So this is the front view and this is the back view of the larynx part of the respiratory system, which is commonly called as the voice box. And upper part, அதாவது இந்த larynx ஓட opening இருக்கு இல்லையா, இந்த pharynx regionல வந்துட்டு larynx open ஆகுது இல்லையா, this part, இந்த thyroid cartilage வந்துட்டு it extends, இந்த thyroid cartilage வந்துட்டு it shows a bilobed extension and this bilobed extension is called as epiglottis. So epiglottis நான் வந்துட்டு சிறுசா போட்டிருக்கிறதுனால it is not that இந்த அளவுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு. It completely covers the larynx region. It acts as a cover of larynx. It is the extension. So epiglottisனா என்ன அப்படின்னா, epiglottis is the extension of thyroid cartilage. And epiglottis oda function vanditu, so epiglottis oda function I am writing it here. Epiglottis oda function, it covers the larynx when we swallow food. So நம்ம ஃபுட்டு ஸ்வாலோ பண்ணும்போது வந்துட்டு ஃபுட் பைப்புக்குள்ளே வந்துட்டு ஃபுட்டு வந்துட்டு பை மிஸ்டேக் இட் ஷுட் நாட் என்டர். அந்த டைமில் வந்துட்டு எபிக்ளாட்டஸ் வந்துட்டு வில் க்ளோஸ் தி லாரிங்ஸ் பார்ட் அண்ட் வென் வி ஆர் கோயிங் டு இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் ஏர் இந்த எபிக்ளாட்டஸ் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ வென் இட் இஸ் கோயிங் டு ஓப்பன் இஸ் வென் யூ இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் ஏர். இந்த ரெண்டு டைமில் மட்டும் வந்துட்டு epiglottis வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகும். இட் இஸ் அ bilobed structure and epiglottis it is a bilobed structure. So that is the protection for the windpipe or the larynx region. And within larynx, that is when we take a transverse section of the larynx, within larynx we will be able to see the vocal cords. These vocal cords are actually made of elastin fibers and they are attached to the thyroid cartilage. Mainly they are attached to the thyroid cartilage and these elastin fibers, they are stretchable. Because they are made of elastin fibers, they are going to be stretchable and they are longer in males and shorter in females. And these cords are going to be in relaxed state when we are inhaling air, and these cords are going to be stretched when we exhale air. So and only because of this stretchings voice is here, that is it creates that sound. So we can when we speak, it means that voice is created only because of the stretching of these vocal cords. That is possible only during the exhalation process. The next part of the respiratory system is trachea. It is a long tube-like structure. So it is a tube-like structure which is usually 10 to 12 centimeter long, and this is protected with an incomplete cartilaginous rings which are called as the C-shaped rings,
And these rings are called as incomplete because they cover only the anterior part of the trachea. So if this is the trachea, and if this is going to be the ventral side of the body and this is the dorsal side of the body, dorsally வந்துட்டு there would be esophagus here. So இது first part is larynx, the next part is going to be trachea. இந்த tracheaல வந்துட்டு இந்த C-shaped rings வந்துட்டு front portionல மட்டும், அதாவது இந்த anterior portionல மட்டும் வந்துட்டு இந்த cartilaginous rings வந்துட்டு cover ஆகிருக்கும். So that is why it is called as incomplete cartilaginous rings. So what is the function of this cartilaginous rings அப்படின்னா, they prevent trachea from collapsing. So that is the function of these C-shaped cartilaginous rings, and the number of rings is usually from 16 to 20 for a normal healthy adult. And this trachea divides into two branches, which is called as the left bronchus or bronchi and the right bronchus or bronchi. And there are some differences in this left and right bronchi. The left and the right bronchi, the differences between the left and the right bronchi. Left bronchus is nearly 5 centimeter long, and the right bronchus is just 2.5 to 3 centimeter long. And this is left bronchi is narrower and right bronchi is little wider. And left bronchi is more or less vertical, whereas right bronchi is going to be more or less horizontal. And immediately after entering into lungs, this bronchi is going to form two branches. Left bronchi forms two branches, whereas right bronchi it is going to form three branches after they enter into the rings. And whenever it is bronchi, it is going to be lined with this C-shaped cartilaginous rings. Before we see the branches of bronchi, we will see the structure of lungs, so that the structure of or the branches of bronchi is more or less clear, because the number of branches depends on which lung it is entering into. So first we will see about the lungs. So lungs are going to be 2 in number, and they are protected. The protection of lungs is given by the pleural membrane. The pleural membrane is a membrane that covers the lungs, and they are of 2 layers. Pleural membrane, the 2 layers are called as the parietal pleura and visceral pleura. Parietal pleura is the outer covering and visceral pleura is the inner covering, and the space between the parietal and visceral pleura is called as the pleural space, which is going to be filled with the pleural fluid. And pleural fluid helps from, or it absorbs all mechanical shock, as well as acts as an insulator. So it gives protection to the lungs. So the lungs, 2 in number, which are called as the right and the left lungs. Right lungs, they have 3 lobes. They are made of 3 lobes, whereas left lung, they are made of only 2 lobes. And right lung, which is going to be little larger in size
than the left lung. It is smaller அப்படிங்கிறதுக்காக it doesn't mean that it is very smaller. It is going to be a little smaller than the right lung. And the three lobes, they are called as the superior, middle and the inferior lobes, whereas here they are just called as the superior and the inferior lobes. So these are the two lobes of the left lungs. And in the left lung, the speciality of the left lung is it has on its lower surface, it has a depression on the outer side, and this depression is called as the cardiac notch. This is the place where heart is present, and the space between the two lungs is called as mediastinum. So the respiratory system showing larynx, bronchi, trachea, this is the left bronchus, this one is the right bronchus, this is left lung, and this depression is called as the cardiac notch. This is the diaphragm, and this space between two lungs, it is called as the mediastinum, and the right lungs and the pleural membrane with the pleural space. So forms two lobes, the superior lobe and the inferior lobe in case of left lung, and superior, middle and the inferior lobe of the right lung. So three lobes in case of right lungs and two lobes in case of the left lung. And one special characteristic of lungs is lungs do not have muscles. So internally lungs do not have any muscles. It is completely filled, the lungs is completely filled with the branches of bronchi and the alveoli. So the branches of bronchi together from the bronchi, you call it as the bronchial intercom. So we have trachea dividing into the right and the left bronchi. These are called as the primary bronchi. Now primary, நான் வந்துட்டு ஒரு சைடு மட்டும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன். It means the both same on both sides. Primary bronchi வந்துட்டு it is going to form branches. It is forming the secondary bronchi. Secondary bronchi is formed, it is a branch of the primary bronchi. So secondary bronchi are going to be, so they are in left bronchi it is going, secondary bronchi வந்துட்டு 2 in number, whereas in right the secondary bronchi are going to be 3 in number because of the number of lobes they are going to be different. அதுக்கப்புறம் secondary bronchi வந்துட்டு they are again going to form branches. So
நான் இங்கே arrow போடுறது வந்துட்டு it is going to represent the branches that are formed. The branches of secondary bronchi are called as tertiary bronchi. Tertiary bronchi வந்துட்டு they are going to be 8 branches in case of left lungs, and there are going to be 10 tertiary bronchi that are formed. That is 10 branches from each secondary bronchi in case of the right lungs, and the branches of tertiary bronchi are called as bronchioles. Bronchioles are going to be numerous in number, and bronchioles are going to branch to form terminal bronchioles, and branches of terminal bronchioles are called as respiratory bronchioles. So branches of tertiary bronchi are called as bronchioles. Bronchioles or branches terminal bronchioles. Terminal bronchioles or branches respiratory bronchioles. Respiratory bronchioles are going to branch to form alveolar duct, and each alveolar duct opens into 8 alveoli, 6 to 8 alveoli in average. So each alveolar duct opens into 8 alveoli. So the complete lungs வந்துட்டு will be filled only with these branches, and these, that is from the primary, secondary and tertiary bronchi, these are present in the lobes of the lung, and these bronchioles, terminal bronchioles, respiratory bronchioles, alveolar ducts, alveoli, these are present within the lobules of the lungs. Lobules ingiradhu vandu again the smaller division of the lungs, which is present within the lobules of the lungs. And within lobules enna differentiation அப்படினா, within lobules these branches do not have the cartilaginous rings, whereas in lobes these bronchi they have that C-shaped cartilaginous rings for their protection. So each alveoli is going to be, so the next is within this the alveoli, it is going to be a small sac-like structure, and it is only 1 cell thick, and on its outer surface of the alveoli, the outer surface is completely covered with the blood capillaries. So it is highly vascular in structure. The outer cover is completely covered with that blood capillaries. And the last part of the respiratory system is the diaphragm. Diaphragm is the dome-shaped structure, and diaphragm along with its muscles is going to help in breathing process, that is the inhalation and exhalation of air. So with this we have completed the respiratory system, the organs of respiratory system. In the next video we will see about the breathing mechanism and the lung volumes and transport of gases and the control of respiration part of this unit. Thank you.